9 шо. 9-2. Я 9 белорусский взял, а там же... Спасибо. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Janmastami Maha Mahotsava K. You're all so enthusiastic. That's nice. Вы все настолько энтузиастичны, это очень здорово. Please give me some of your enthusiasm. Поделитесь, пожалуйста, хотя бы немножко вашим энтузиазмом со мною. Spasiba. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai
Krishna Mahamantra ki? Come on, better than that. Hare Krishna Mahamantra ki! Hare Krishna Mahamantra ki! Dobra. Mahadobra. Yaka dobra. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I chose a verse from the 9th canto, chapter number 24. It's the very last chapter in the 9th canto. It's called Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Итак, я на сегодня выбрал стих из 9 песни, это 24 глава, самая последняя глава 9 песни, она называется «Кришна, Верховная Личность Бога». So these verses are setting the stage for the appearance of Lord Shri Krishna. Эти стихи, они подготавливают почву для описания явления Господа Кришны. Should we do the Sanskrit or should we just go on to the verse? It's up to you, whatever you like. Whatever you like. Verse is there in the book. Okay. Jato gata prita griham raja ekayartham. Hadva ripum sutta satani kutori daraha. Upadyateshu purusha kratabir samayije. Atmaninam atmanigumam pratayam janesu. Jato gatam pritagriham raja ekayartham. Hadva rupam satu satani kitorudaraha. Udpadyateshu purusha kratubir samije. Atmanam atmanigamam pratiyanjanesu. Jato gritam pritagriham raja ekiyarthau. Hadva ripum sutta satani kitori daraha. Upadyateshu purusha kratabir samije. Atmane atmanam nigam pratayam janesu. Gato. One lady now? One from the ladies' side. Кто-нибудь из мадажей, повторите стих, пожалуйста.
Translation. Перевод. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, known as Leela Purushottama, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Vrindavan to expand his loving relationships with his confidential devotees. In Vrindavan, the Lord killed many demons, and afterwards he returned to Dwarka, where, according to religious principles, he married many wives who were the best of the women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifices for his own worship to establish the principles of householder life. Верховная личность Бога, Шри Кришна, которого называют Лила Пурушоттамой, родился в семье Васудевы, но потом сразу же оставил отчий дом и направился во Вриндаван, чтобы наслаждаться любовью своих самых близких преданных. Убив во Вриндаване многих демонов, Господь поселился в Двараке. Чтобы утвердить в обществе принципы семейной жизни и законы ведических писаний, он взял в жены много красивых женщин, подарил им сотни сыновей и совершил многочисленные жертвоприношения в свою же честь. So I'll read the purport, it's not very long. As stated in Bhagavad Gita 15:15, Vedaischa Savam Aham Eva Vedyo. By all the Vedas, it is Krishna who is to be known. Lord Shri Krishna set an example by his own behavior, performed many ritualistic ceremonies described in the Vedas, and established the principles of Grihastha life by marrying many wives and begetting many children, just to show people in general how to be happy by living according to Vedic principles. The center of Vedic sacrifice is Krishna. Vedaischa Savam Aham Eva Vedya. To advance in human life, human society must follow the Vedic principles personally demonstrated by Lord Krishna in his householder life. The real purpose of Krishna's appearance, however, was to manifest how one can take part in the loving affairs with the Supreme Personality of Godhead. Reciprocation of loving affairs and ecstasy are possible only in Vrindavan. Therefore, just after his appearance as the son of Vasudeva, the Lord immediately left for Vrindavan. In Vrindavan, the Lord not only took part in loving affairs with his father and mother, but the gopis and the cowherd boys, but also gave liberation to many demons by killing them. As stated in Bhagavad Gita, Pravitranayam Sadunam Vinasanaya Chaduskritam. The Lord appears in order to protect the devotees and kill the demons. Thus, this was fully exhibited by his personal behavior. In Bhagavad Gita, the Lord is understood by Arjuna to be Purushottam, Shashvatam, Divyam, the eternal, transcendental, supreme person. Here we also find the word Upadya Teshu Purusha. Therefore, it is to be concluded that the absolute truth is a person, Purushat. The impersonal feature is one of the many features of his personality. Ultimately, he is a person. He is not impersonal. Not only is he a Purusha, a person, but he is Leela Purushottam, the best of all persons. Комментарий, как говорится в Бхагавад-гите 15.15, «Ведаисча Сарвар, Ахама Видьях». Цель изучения всех вед – это Кришна. Господь Шри Кришна совершал разнообразные ритуалы, описанные в Ведах, и утвердил в обществе принципы жизни грехастхи, взяв много жен и произведя на свет многочисленное потомство. Сделал он это только для того, чтобы показать обыкновенным людям, как, живя по законам Вед, можно обрести счастье. Все ведические жертвоприношения предназначены для удовлетворения Кришны, Ведаисча Сарвайра, Ахам Эва Видьях. Для того, чтобы достичь совершенства в человеческой жизни, люди должны соблюдать законы Вед, как это делал сам Кришна, играющий роль семьянина. Однако основная цель прихода Господа в этот мир заключалась в том, чтобы показать людям, как можно жить, связав себя узами любви с Верховной Личностью Бога. Такие взаимоотношения, пронизанные восторженной любовью, могут связывать Господа только жителями Вриндавана. Поэтому сразу после своего появления на свет из лона Деваки
Господь направился во Вриндаван. Там он не только отвечал любовью на любовь своего отца и матери, гопи и друзей-пастушков, но и убил множество демонов, тем самым даровав им освобождение. Как говорится в Бхагавад-гите 4.8, «Паритрарая садхунам винашая чедушкритам». Господь не исходит для того, чтобы защитить преданных и убить демонов. Своими поступками Господь доказал эти слова. В Бхагавад-гите Арджуна называет Господа Пурушам Шашватам Дивьям, вечной, трансцендентной, верховной личностью. В этом стихе Шримад Бхагаватам тоже сказано «Утпаддзятэшу Пурушаха». Из этих слов следует, что Господь является Пурушей, личностью. Безличная ипостась Господа – это всего лишь одна из сторон Его личности. В конечном счете Господь – это личность, Он не безличен. И он не просто Пуруша или личность, но Лила Пурушоттама, лучший среди всех. Om Agyan Timidandasya Gena Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bande Ham Shiguro Shiyuta Padekamala Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Krishna Janmastami ki jai. So this festival of Janmastami, or the appearance of the Lord in the material world, is celebrated throughout the world. Итак, этот фестиваль Джанмаштами или явление Господа в этом материальном мире празднуется по всему миру. Of course, Krishna appeared in a particular place, and that is known as India. Конечно, Кришна явился в определенном месте, и это место известно, это Индия. By the grace of Srila Prabhupada, he is taking the culture, philosophy, teachings, and bhakti surrounding the Indian culture and bringing it all over the world. Но по милости Шри Прабхупады он взял эту индийскую культуру, которая полна бхакти, и распространил ее по всему миру. Now everyone's learning about Krishna. И теперь все пытаются понять, кто такой Кришна. Before people thought it was Indian. До этого люди считали, что это какой-то индус. But actually now everybody's understood Krishna is the supreme God of all gods. Но люди, они понимают сейчас, что Кришна – это Верховный Господь среди всех богов. Ishwar Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvana Karna Karnam. Brahma Samhita explains that out of all the manifestations and incarnations of the Supreme Lord, Krishna is the original. Брахма Самхита говорит в этом стихе, что среди всех инкарнаций проявлений Верховного Господа Кришна является изначальной. But Krishna comes to the material world. Но Кришна приходит сюда, в этот материальный мир. Why would God want to come to this place? Зачем ему вообще приходить сюда, в это место? But he does. Но он делает это. He doesn't come because it's a vacation. Он не приходит сюда, потому что он на каникулах.
He comes out of compassion Приходит он из for сострадания fallen conditioned souls падшим условным душам, who are suffering in this material world, которые страдают в этом материальном who are мире, thinking they can be happy by material adjustments. которые считают, что не могут стать счастливы, как-то подстраивая материальную природу под себя, Simply struggling to try to control the material energy. Тяжело борясь за то, чтобы контролировать материальную энергию. But life after life, not having any success, but continue to try, the Lord becomes compassionate on the fallen souls. И когда эти обусловленные души, они жизнь за жизнью пытаются это сделать, но не добиваются успеха, тогда Господь преисполняется к ним состраданием и приходит сюда. But when He comes, He does very many things when He comes. Но когда Он приходит сюда, Он делает сразу много чего. Mostly He comes to give pleasure to His devotees. В основном Он приходит, чтобы порадовать своих преданных. Krishna says, my devotees are very special. Кришна говорит, что мои преданные, они очень особенные. In fact, those who worship me are not so special. На самом деле, те, кто служит Ему, они очень особенные. God says that. Он Anybody говорит, who worships me, they're okay. Он говорит, что все, кто мне поклоняется, это хорошо. Those who worship my devotees, Но те, кто поклоняется моим преданным, because they're better than me, такие люди, потому что преданные лучше, чем я, they're special. такие люди, они особенные. Krishna worships his own devotees. Кришна поклоняется своим собственным преданным. And Krishna becomes a devotee just to show how devotees should worship Krishna. И Кришна становится преданным, чтобы показать о том, как преданные должны поклоняться Кришне. So when Krishna comes to the material world, he serves his devotees. И поэтому, когда Кришна приходит в материальный мир, он служит своим преданным. Because there's no one dearer than Krishna's devotees. Потому что нет никого дороже, чем преданный Become a Кришне. devotee of Krishna is not a small thing. И стать преданным Кришне – это не какая-то там простая Someone вещь. said to Prabhupada, "Oh, Prabhupada, Srila Prabhupada, you are such a great devotee of Krishna." Кто-то сказал Прабхупаде: «Прабхупада, вы такой великий преданный Господа Кришны». Prabhupada said, "Oh, devotee, that's very high." Прабхупада сказал, что преданный – это очень высокое положение. So it's not a small thing to become a devotee of the Lord. То есть просто стать преданным Господа – это не какая-то To простая become a вещь. devotee of his devotee is actually even more glorious. Но стать преданным его преданного – еще более прославленное положение. So Krishna comes just to show his love for his devotee. И Кришна приходит только ради того, чтобы показать свою любовь к своим преданным. And he also comes to kill some demons. И приходит также, чтобы бить каких-то демонов. That's a side job. Ну, это по ходу. It's like if you work, you have a part-time job. Как если вы работаете, например, где-то. Or you have a full-time job. Ну, есть у вас какая-то работа, когда полностью заняты этим. In your spare time, you might also do a little extra work as a part-time job. И в какое-то время свободно вы можете подрабатывать. But that's not so important. Но это не так важно. It's the full-time job that's more important to you. The side work is, you do it because there may be some need. Потому что если вы заняты полностью основной работой, то вы все получаете, а подработка это так, So поскольку. Krishna doesn't really come to kill demons. И Кришна приходит не для того, чтобы убить He демонов. comes to give pleasure to his devotees. Он приходит, чтобы порадовать своих преданных. Krishna was born in a jail cell. Кришна родился в тюрьме, Did you know that? в тюремном камере. Вы знали это? Yeah, we worship somebody who was born in a jail. Мы поклоняемся кому-то, кто родился в тюрьме. Jails we don't think are very nice places, and everybody in the jails are not so nice. И обычно тюрьмы не слишком хорошие места, и те люди, которые живут там, тоже не слишком хорошие. But God, he appears in a jail cell. Но Бог явился в тюремной камере. Just to say, Только представьте себе. when I appear in the jail cell, then the jail cell becomes Vaikuntha. То, чтобы сказать, что когда я являюсь в этой тюремной камере, то эта тюремная камера превращается в Вайкунтху. Wherever Krishna is, it becomes the spiritual world. Где бы Кришна ни пребывал, это место становится духовным миром. So Krishna came. Итак, Кришна пришел. Now, before he came, we all know the story. Но до того, как он пришел, мы все знаем историю. How Kamsa, very powerful demon. Как Камса очень могущественный демон. Kamsa was such a powerful demon that he conquered all the other demons. Камса был таким могущественным демоном, что он покорил всех остальных And he made демонов. all the other demons his servants. И все остальные демоны стали его слугами. Now Kamsa, in his last life, he was a demon also. И в своей предыдущей жизни Камса тоже был демоном. And he was killed by Krishna И Кришна его убил. in another form. В другой форме только.
And now he's back again, И теперь Камса возвращается performing his demonic activities. и занимается тем же самым The демонической world деятельностью. is overburdened with demons И мир переполнен демонами in the form of political leaders. в форме политических лидеров. We have something like that today, У нас сейчас похожая ситуация. and maybe very much so. Может быть, даже очень похожа на это. The world even today is very much overburdened by demons who are in the form of political leaders. А этот мир, он полностью переполнен сейчас лидерами, демонами в облике политических They're лидеров. always taking your money, Они всегда пытаются забрать у вас деньги. this tax, that tax, Эти налоги, another те tax. налоги, еще что-то. Give us tax. Дайте нам этот налог. What are we giving you? We give you some roads, that's about all. Ну что мы вам дадим? Ну, работу вам, дороги вам построим, ну и все. So the world is so heavily overburdened with demoniac forces even today. И так даже сейчас мир переполнен демонами, демоническими силами. Where's Krishna today? Но где же Кришна сегодня? Why doesn't he come? Когда он придет? He does. Но он приходит. He did. Он уже пришел. Kali Kale, Namarupa, Krishna avatar. Krishna comes in the form of his holy name. Кришна приходит в форме своего святого имени. Krishna's name is an incarnation of himself. Имя Кришны – это его инкарнация. So in this age, by chanting the holy names of the Lord, И в этот век, повторяя святое имя Господа, one can get free from the influence of the demoniac society, человек может освободиться от влияния демонического общества, purify their consciousness, очистить свое сознание and awaken their love for Krishna. и пробудить свою любовь к Кришне. So Krishna is here in the form of the holy name, Итак, Кришна здесь в форме своего святого but he's имени, also here in the form of a deity. но здесь он также и в форме своих божеств. But sometimes he comes personally. Но иногда он приходит лично. So 5,000 years ago, he came personally. И 5000 лет тому назад он He лично was пришел, requested by Lord Brahma и его попросил на это and сделать Господь all the Брахма. devas. И все остальные деваты, The полубоги. world is full of sinful demons. Мир был наполнен греховными демонами. Us demigods, we can't do anything. They're so powerful. Они говорили, что, будучи полубогами, мы не можем с ними ничего сделать. Они So please слишком come. могущественные. So Krishna came. Поэтому приди, пожалуйста, But Кришна пришел. before he came, he always comes in a very interesting way. Но прежде чем прийти, Кришна обычно приходит всегда очень интересным образом. His birth is divyam. Его рождение дивья. He doesn't take birth like us. Он не рождается, как мы с вами. He takes birth, but he doesn't take birth. Он рождается и не рождается. The unborn becomes born. Нерожденный рождается. That's a contradiction. Это противоречие, How правда? can something unborn become born? Как что-то нерожденное может родиться? It's simply an appearance of birth. Но это просто это как кажется, что он So рождается. just to look like others, when he comes to this world, he appears just like us, but he's not like us. И подобно тому, как какие-то другие люди рождаются в этом мире, кажется, как будто бы он пришел так, как и все мы, но он не такой, как мы. Years ago, before there was all this scientific explanations, И много лет тому назад было очень научное объяснение. people would look at the eastern horizon, Люди смотрели на восток and they would see the sun rise. и видели, что солнце And восходит. sometimes the sun would be coming out of the ocean, Иногда солнце поднимается над and океаном, then it would circular the heavens and go down on the other side. и потом оно проходит по небу и заходит на другой стороне. So people used to think that the sun is born every day and dies every day. И люди считали то, что солнце каждый день рождается и каждый день помирает. But the sun is always there. Но солнце всегда остается. He's always in its orbit. Оно всегда на своей орбите. But from our point of view, it appears and disappears. Но с нашей точки зрения кажется, как будто бы оно является So и Krishna уходит. is always here. И поэтому Кришна всегда есть. He's in the heart of his devotee. Он в сердце своих He преданных. manifests himself as the holy name. Он проявляет себя как святое He имя. comes in his transcendental form. Он приходит в своей трансцендентной форме. He's non-different than the Srimad Bhagavatam. Он не отличен от Шримад Бхагаватам. And he also comes as prasad. И он также приходит в форме прасада. So he comes in so many ways. Он приходит в He много also многих comes обликах. as his pure devotee, the spiritual master. Он также приходит как свой чистый преданный But sometimes духовный he comes учитель. in his personal form. Но иногда он приходит в своей And личностной that is форме, called avatar. как свои аватары. So we go to the story.
Итак, давайте вернемся к as it's истории, described in the Srimad как Bhagavatam. она описана в Шримад Бхагаватам. Vasudeva, he has many wives. One of them is Devaki. Васудева, у него было много жен, и одна из них это Деваки. So it was a big grand wedding. Devaki and Vasudeva get married. И так у них была замечательная свадьба, они женились. But Devaki's brother is Kamsa. Но братом Деваки был Камса. He's a powerful demon. Он был очень могущественным But демоном. now on his wedding day of his sister, he wants to show some kindness to his sister. Но теперь, в день свадьбы своей сестрички, он хочет пролить на нее свою милость. So the bride and groom have to go to the house. Итак, жених и невеста, они должны пойти в свой дом. Kamsa says, "Let me drive the chariot. И Камса говорит, давай-ка я поведу вашу колесницу. I want to do some service on this very glorious wedding day." Я хочу вам как-то послужить в ваш знаменитый, ваш прославленный день свадьбы. He's driving the chariot. И он ведет эту колесницу. But the demigods, they decide to disrupt the whole program. Но полубоги, они решили все испортить. They said, "Kamsa, И они сказали, Kamsa, the 8th child of your sister will be the cause of your destruction." 8-й ребенок твоей сестры станет причиной твоего уничтожения. Everyone heard it. И все это услышали. Kamsa listens. Камса послушал. It's a prophecy coming from the sky. Итак, это предсказание, которое идет с небес. He understands, I'm about to die. И он понял то, что он скоро And it's умрет. coming from my sister. И причина в моей So сестре. if I kill my sister, I won't die. И поэтому я, если убью свою сестричку, я не помру. Demoniac calculation. Вот это демонические расчеты. He's thinking if he eliminates his sister, he'll be all right. Он считает, что уничтожив свою сестру, у нее все будет хорошо. But even if he does, which he doesn't, Но если бы он это сделал, у него не получилось. Krishna will kill him anyway. Кришна все равно бы его убил. Because Krishna's plan never fails. Потому что планы Кришны никогда не терпят поражения. Prabhupada says, you have your plan, Прабхупада говорил, что у вас есть свой план, I have my plan, у меня есть мой план, they have their plan, у них есть свои планы, but Krishna's plan is what counts. но Кришна план – это то, что принимается в расчет. Don't make your plan. Не пытайтесь свой план Make Krishna's plan your plan. Сделайте план Кришны своим планом. Then you have the best plan. Тогда у вас будет самый лучший план. And what is Krishna's plan? А в чем план Кришны? He wants you to become his devotee Он хочет, чтобы вы стали его преданным and love him. и полюбили его. And it's natural. И это естественно. Kamsa, he's a demon. Итак, Камса – это демон. He has a fearful relationship with the Supreme Lord. Его отношение с Господом – это отношение So страха. now he tries to destroy the source of his destruction. И теперь он пытается уничтожить причину своего уничтожения. Takes out his sword, Вытаскивает свой grabs меч, the hair of his sister. схватил за волосы He's свою about сестру. to cut her head Уже off on собрался the отрезать ей wedding голову. day. Прямо во время свадьбы. Vasudeva, he acts fast. Он всегда очень быстро среагировал. He stands in front of Kamsa. Он стал перед Камсой. Kamsa, И говорит, Камса, you're such a popular ты person. такой популярный You have человек. a great У тебя reputation. такая хорошая репутация. Don't you know if you kill your sister, your reputation will be destroyed, especially on this auspicious day of her wedding? И представь себе, если ты сейчас убьешь свою сестричку в благоприятный день ее свадьбы, то вся твоя репутация будет просто уничтожена. Kamsa's listening. Камса послушал. And Vasudeva has to think fast. А Васудеве надо было очень быстро He's thinking раздумать. how to save my sister, how to save my Он wife. думает, как спасти свою It's the duty of the husband to save the wife. Обязанность мужа спасти If жену, the wife's in trouble, когда жена в опасности. the husband must give protection. Муж должен защитить ее. Yes, that's the purpose of marriage, to protect your wife Да, в этом смысл свадьбы, что вы будете защищать свою жену and help her become Krishna conscious. и поможете ей стать сознающей Кришну. I was giving this lecture one day in a very full classroom in a place called Croatia. Однажды я эту лекцию читал в полностью забитой алтарной в месте, которое называется Хорватия. And I was telling the husbands, you have to protect your wife. Я говорю, мужья, вы должны защитить своих жен.
And there was many husbands and wives there. И там было много мужей, много жен. So while I was speaking, a big, gigantic insect came flying into the room and started running after this lady. И как только я сказал эти слова, огромное такое вот насекомое, оно влетело в комнату, начало летать между She got женщин. very scared. Они все страшно перепугались. And I said to her husband, she's in trouble. Я сказал мужьям, смотрите, у них проблемы. He didn't do anything. Они ничего не сделали. I think he was more scared than she was. Потому что они сами больше перепугались, чем их жены. So he failed the test. Поэтому они провалили испытание. But that's the duty. So Vasudev, he knows his duty. He knows. He thinks fast. Васудев знает свои Now he has to say обязанности. something to Kamsa to pacify Kamsa. Ему нужно что-то сказать, What is he чтобы going to успокоить. say? И что он скажет ему? Kamsa's angry. He wants to act. Камса в гневе, он хочет действовать. Vasudev says, "Listen, Kamsa. Васудев говорит, Камса, All living послушай. entities, they have a destiny. У всех живых существ есть своя And we судьба. all have to go from one life to another. И все мы должны переходить с одной жизни в другую. So don't be fearful if you have to give up this body. Не бойся, если тебе придется ставить свое It's тело. natural, the transmigration of the soul from one body to another. You live somewhere else. Это естественно. Why are you being so fearful for this life? Естественно, перевоплощаться с одного тела в другое. И что ты боишься оставить это тело? Life is eternal. Жизнь вечна. Now, this is one of the best places to learn about reincarnation. This particular discourse by Vasudeva. He speaks in such detail about the aspects of reincarnation. Вот это очень замечательный способ того, как мы можем научиться реинкарнации, послушать это, прочитать этот разговор между Васудевой и Камсой, потому что он вдается в очень-очень мельчайшие детали процесса реинкарнации. Kamsa's kind of listening, but he's not completely listening. Камса слушает, ну так вот по ходу. He doesn't like the philosophy. Ему не нравится эта философия. So Vasudeva sees that Kamsa is not pacified. He's still ready to kill his wife. И Васудев видит то, что Камса, он все не успокаивается и готов убить So Vasudeva has to come up with another argument fast. И Васудев сразу очень быстро He was придумал thinking, другой I have to аргумент. say anything just to save the moment. I'll worry about the results later. И он понимает, что нужно прямо сейчас что-то говорить, чтобы потянуть время, потому что плоды, они потом придут. He said, Kamsa, it's the 8th child. И он говорит, Камса, это же 8-й ребенок. And don't worry. И не переживай. Whatever children I have, Какие бы дети у меня ни родились, I'll give them to я you. отдам их тебе. And you can do whatever you feel is best. И ты можешь сделать с ними все, что захочешь. He said that. Он так сказал. Now you might think, how can a father say that? И вы можете подумать, как отец мог произнести такие слова. Vasudeva was thinking, Но он всегда думал, I don't know what else to say, but this might keep him quiet for a while. я не знаю, что ему еще сказать, но это может он на какое-то время успокоить. I'll worry about the consequences later. А что будет потом, я с этим как-то разберусь. Kamsa knows Vasudeva. He's a man of honor. He never tells a lie. И Камса знает то, что Васудев это человек слова, он никогда не обманывает. Kamsa becomes pacified. Камса успокаивается. And then, of course, as time went on, one son was born. И, конечно, время прошло, и родился And you первый can сын. imagine having a son and having to give it to a demon. Представьте себе только, что у вас рождается сын, которого нужно отдать на погибель демону. So, but Vasudeva, he was true to his word. Но Васудев, он сохранил свое слово. He knew he had to do his duty. Он знал, то, что ему нужно исполнить свои Sometimes обязанности. in Krishna consciousness, it's not easy to do your duty. Иногда в сознании Кришны не так-то просто You might исполнить have to свой do долг, something else. You might want to do something else. а вам нужно делать что-то другое. But doing our duty is the principle of connection with Krishna and devotion. Исполнять свои обязанности – это высший принцип в связи с Кришной и в отношении с ним с преданным служением. That principle keeps us fixed at the lotus feet of the Lord, one who's fixed in their service to the Lord. Этот принцип помогает нам держаться лотосных стоп Господа, будучи утвержденным в служении Ему. Sometimes Krishna puts us into difficult situations. И Кришна иногда ставит нас в сложные ситуации. And so now he comes with his first child. И так он приходит к нему со своим первым He ребенком. says, Kamsa, here's the baby. Вот Камса, вот этот ребенок. Kamsa says, thank you, you are a man of your word. И Камса говорит, хорошо, спасибо, ты But человек слова. I have no fear from this child. Но этого ребенка я не боюсь. It's the 8th child.
Это 8-й ребенок. So you may take him back Ты можешь вернуть его себе and live nicely. и живи счастливо. So Kamsa didn't act, Камса ничего не сделал, but the demigods, they have another plan. но у полубогов был еще один план. And Narada Muni, he's representing the demigods. И Нарада Муни, который является представителем So полубогов, Narada Muni comes on the scene. и выходит на сцену Нарада Муни. Narada Muni Vajjayvina Radhika Ramana Namre. He flies around the universe chanting on his vina the glories of Radhika Raman. Обычно он летает по всей вселенной, играя на своей вине и прославляя славу Радхика Рамана. But he's a friend of everyone. Но он друг всем и каждому. So he comes И так он приходит, to Kamsa. Kamsa welcomes him. и Камса его приветствует. And Narada starts to speak. Нарада с ним начинает говорить. You know, Kamsa, you're very intelligent, Он говорит: Камса, знаешь, ты очень but you don't разумный. know what's happening. И ты знаешь, что ты ничего не You понимаешь, что know, the происходит. Supreme Personality of Godhead, along with all the demigods, are about to take birth. Ты не знаешь, что Верховный Господь вместе со всеми полубогами, Он скоро родится. And they're out to destroy you and all the demons. И для того, чтобы убить тебя и всех остальных демонов. Take heed, Kamsa, you never can tell. Any of these children that are born nowadays could be the demigods or even Krishna himself. И когда он родится, никто не может это предсказать. И даже он может прийти в любой момент и убить себя и всех остальных Why would полубогов. Narada Muni speak like that to a demon? Всех демонов. И почему бы Нарада Муни говорит такие слова You демонам? might think, is Narada Muni, is he all right? И вы что, вы думаете, а в чем? Нарада Муни, он его приспешник? He has a purpose. У него есть какая-то What is цель. his purpose? И в чем его цель? His purpose is to accelerate, to bring Krishna here as fast as possible. Его цель — ускорить приход Кришны как можно быстрее. So by inspiring Kamsa to act in his sinful way, he's bringing about the faster destruction of Kamsa. И так, побуждая Камсу совершать еще больше греховных поступков, то он ускоряет тем самым момент уничтожения Камсы. So one after another, the children are born. И так один за другим дети They're рождались, brought to Kamsa. их приносили Камсе, He kills all 6 children. и он убивает всех 6 детей. Who are these children? А кто были эти дети? These children were actually Kamsa's children in a previous life. На самом деле эти дети были детьми Камсы в его предыдущей жизни. Kamsa was Kalanemi. Камса в этой жизни был, в той жизни был Каланеми. He was actually connected to Hiranyakashipu. И он был как-то каким-то родственником Хираньякашипу. And these 6 children were actually, they took shelter away from Hiranyakashipu to someone else, and Hiranyakashipu got so angry with them that he cursed them to be killed by their own father. И вот эти 6 детей, они приняли прибежище у кого-то другого на стороне, кроме Хираньякашипу. И Хираньякашипу проклинает их, что их убьет их собственный отец. So just to fulfill the prophecy and the curse, these children took birth and were killed by Kamsa, who were his own children in a previous life. И чтобы подтвердить, исполнить это предсказание, проклятие, то Камса, вот эти 6 детей, они рождаются для того, чтобы Камса, их собственный отец, мог их убить. Now Devaki is pregnant for the 7th time. И теперь Деваки забеременна в 7-й раз. And now the Supreme Personality of Godhead, Sri Balaramji, Sankarshan, he enters the womb of Devaki. И теперь Верховная Личность Бога, Баларамши, Санкаршана, он входит в утробу Деваки. Why did Balaram come? А почему приходит Баларам? To assist Krishna in his pastimes. Чтобы помочь Кришне в его играх. But it's also understood that Balaram is the original spiritual master. Но также можем понять, что Баларам — это изначально духовный учитель. So when we execute devotional service, before we can approach the Supreme Lord, we must approach his pure devotee. И чтобы совершать чистое преданное служение, прежде чем обратиться к Господу, мы должны обратиться к его чистому преданному. So to get the mercy of the Supreme Lord, one has to get the mercy of the Supreme Lord's pure devotee. Чтобы обрести милость Верховного Господа, нужно вначале получить милость чистого преданного Верховного Господа. Balaram is Adi Guru. He is the original spiritual master from where all other spiritual masters
come. И Баларам — это Аджи-гуру, это изначально духовный учитель, от которого исходят все остальные духовные учителя. Now Balaram has taken his position in the womb of Devaki. И так Баларама рождается в утробе Деваки. But Krishna, he's thinking, Kamsa may try to kill Balaram. Но Кришна думает, что Камса может попытаться убить So I Баларама. must protect Balaram. Я должен защитить Балараму. So he says to Yogamaya, И он говорит Йогамайе. Krishna calls Yogamaya over. Hey, Yogamaya, Кришна зовет себя Йогамайя. Йогамайя, I got some service for you. есть работка для тебя. It's not easy. Она непростая. You can do it. Ты можешь это сделать. I want you to take Balaram from the room of Devaki and transfer him to the room of Mohini, who's in Vrindavan, and that way he'll be safe from Kamsa. Я хочу, чтобы ты взяла Балараму и перенесла его из утробы Деваки в лоно Рахини, который живет в Вриндаване, и там он будет в безопасности. An impossible service. Невозможное служение. Yogamaya says, Krishna, I can't do that. И Йогамайя говорит: Кришна, вот это я не могу. Krishna says, I know you can't, И Кришна говорит: я знаю, что ты не можешь, but I can help you. но я тебе помогу. And with my mercy and my power, you will be successful. А с моей милостью и с моим могуществом у тебя все получится. This is bhakti. Вот это бхакти. When we try to execute devotional service, Когда мы пытаемся служить Кришне, we need the mercy of the Lord. нам нужна милость Господа. We need the mercy of the Lord to serve the Lord. Нам нужна милость Господа, чтобы могли Ему служить. Without the mercy of the Lord, no one can serve the Lord. Без милости Господа никто не сможет Ему послужить. Service to the Lord is way beyond our ability because He's the greatest of all persons. Служение Господа, оно вне наших способностей, What is our потому что Он position? величайший среди всех личностей. Каково же наше положение? Our position is we're very small. Наше положение мы очень маленькие. And how can we serve the Lord? И как мы можем What служить can we Господу? offer to the Lord? Что можем предложить? We can't offer anything. Ничего не сможем ему We can предложить. offer bhakti. Можем предложить бхакти. Krishna's Bhaktavatsal. He's attracted by devotion. Кришна — это бхакта ватсала, он привлекается So when преданностью. you offer devotion to the Lord, you can serve the Lord. И когда вы предлагаете ему преданность, вы можете But the сможете ему process послужить. is to go through His representative. Но процесс такой, что мы должны идти к нему через его представителя. And even though we're so unqualified to serve, И хотя мы настолько не квалифицированы, чтобы служить, by the mercy of His representative, we become qualified. по милости его представителей мы станем квалифицированными. This is the principle of devotion. Вот таков принцип преданности. The pure devotee takes our service Чистый преданный принимает наше and служение says, "Here, Krishna, и говорит: смотри, Кришна, this devotee is very nice. это хороший преданный, Please accept." пожалуйста, прими его служение. And Krishna cannot refuse. И Кришна не может отказаться. Krishna cannot refuse his pure devotee. Он не может отказаться своему чистому So to преданному. get the mercy of Krishna means getting the mercy of his pure И devotee. так, что получить милость Кришны означает получить милость его чистого преданного. So Balaram is the original spiritual master. И Баларам — это изначально духовный учитель. Now Rohini, she's in Vrindavan. И Рахини, она во Вриндаване. She's also one of the wives of Vasudeva. Это тоже одна из жен Васудевы. And she's taking shelter there because Vasudeva sent his wives to Vrindavan for protection. Она осталась там, потому что Васудева отправила своих жен во Вриндаван, чтобы они там были под защитой. Now she is also pregnant, И она тоже беременная. but Krishna arranged something to happen. Но Кришна строил одну интересную вещь. Actually, Yogamaya arranged it. На самом деле это строила Йогамайя. Rohini had a miscarriage. У Рахини был выкидыш. She seemed to have lost her child. Показалось, что она утратила своего She ребенка. was sleeping one night, Однажды ночью она спала, and then she woke up, проснулась and she felt she had lost her и child. почувствовала, что ребенка у нее больше нету. But just after that, Но сразу после этого something wonderful happened. произошло что-то очень удивительное. Another child appeared in the place. Вместо того ребенка явился еще один ребенок. Now Balaram was in Vrindavan. И теперь Баларама был во So Вриндаване. Balaram's called Rohini Nandana. He's the son of Rohini. И Балараму называют Рахини Нандана, он сын Рахини. So now Balaram is safe in Vrindavan. И теперь Баларама, он вне опасности в Вриндаване. And Devaki, she also had a miscarriage. И у Деваки тоже был выкидыш. And Kamsa is wondering,
И Камса удивляется. Now, soon the 8th child will be born. Скоро родится So 8-й he's ребенок. ready, И он готов. and he's worried. И он переживает. He can't sleep. Не может спать. He looks in the mirror. Смотрится в зеркало. Can't see his reflection. Не видит своего отражения. He looks on the ground. Смотрит на землю. His shadow has holes in it. И там нету его тени. He has a dream. И ему снится сон. He sees himself on the back of donkeys being driven by donkeys. Ему снится, что он сидит на спине осла, и осел куда-то его везет. He's getting very frightened. И он очень боится. And he's taking extra precautions. Он пытается как-то That his предостеречься. son must not get away. И чтобы 8-й сын, он не смог родиться, So he- избежать его. So now he's ready. И теперь он готов. And then Krishna appears. И потом Кришна является. And he appears from the womb of Devaki. Является из утробы из лона He Деваки. went from the mind of Vasudeva Он вошел в ум Васудевы, to the mind of Devaki. и оттуда в ум And from Деваки. the Devaki's mind, he transferred himself to the womb of Devaki and appeared like an ordinary child. И из ума Деваки он перенесся в ее лоно и родился как будто бы обычный человек. But when he appeared, he was fully dressed. Но когда он родился, он был полностью одет. He had a peacock feather, У него было павлинье перо, ornaments, украшения, beautiful helmet. очень красивые сережки. He dressed in beautiful yellow garments. Он был одет прекрасной He желтой одеждой. manifested himself as Vaikuntha Krishna. Он проявил себя как Вайкунтха Кришна. Devaki saw that. И Деваки это увидела. She offered her obeisances to her little baby. Она поклонилась этому маленькому младенцу. But now she's worried. Но теперь она переживает. Kamsa will see him. Камса его увидит. So she says, Она говорит ему: please hide yourself. пожалуйста, спрячься. Kamsa will come, Камса придет, and then there'll be danger for you. и ты будешь в опасности. How can she speak like that? Как она может так говорить? She knows he's God. Если она знает, что это Бог. Vasudeva knows he's going to have God for a son. Васудева знала, что Бог станет его сыном. Devaki sees God in front of her И Деваки видит Бога прямо as перед her own собой, child. как своего собственного ребенка. Now she's worried for his safety. И теперь она переживает за его безопасность. What to do? Что же сделать? She's a mother. Она мать. She forgets he's God. Она забывает о том, что он Бог. And she acts like a loving mother who's trying to protect her son. Она действует как любящая мать, пытающаяся спасти своего сына. Her loving mood overshadows her mood of devotion as the Supreme Lord. Ее любовное настроение заслонило собой любовь к Верховной Личности Бога. So Krishna transforms himself into a little baby. И Кришна превратился в маленького младенца. But Krishna doesn't want to hang around. Но Кришна не хотел там туда-сюда He wants to бегать. get out of that jail cell Ему fast. хотелось как можно быстрее вырваться с этой камеры Why? тюремной. Почему? Is he afraid of Kamsa? Он что, боялся Камсы? No. Нет. Why? Но почему же тогда? This is all about this verse. И вот именно об этом говорится в Why сегодняшнем стихе. Krishna comes? Почему Кришна приходит? Just to exchange loving relationships with his devotees Чтобы проявить любовные отношения со своими преданными in the mood of Vrindavan. в настроении Вриндавана. He doesn't want to be worshipped in the mood of Vaikuntha. Он не хочет, чтобы поклонялись в настроении He Вайкунтхи. comes to exchange the loving sweetness of the Vrindavan mood. Он приходит, чтобы поделиться любовной сладостью в настроении Вриндавана. Where Krishna is the best friend. Кришна — это самый лучший друг. He's the little child. Маленький мальчик. He's the beautiful lover of the gopis. Он прекрасный возлюбленный гопи. He's not God. Он не Бог. The residents of Vrindavan don't see Krishna as God. Жители Вриндавана не видят Кришну как Бога. He's just the best person in the whole Vrindavan. Он просто самый лучший парень во всем Вриндаване. So Krishna's anxious to go to Vrindavan. И Кришна очень хочет попасть в Now Вриндаван. think about this. Только подумайте об этом. He's not so happy about being worshipped in the mood of awe and reverence. Ему не очень нравится, когда он поклоняется в настроении почтения и благоговения. People who become popular Люди, которые становятся знаменитыми, and they have a lot of money и у них много денег, and they have a lot of followers и много последователей, and they're all over the news. и о них пишут во всех новостях. Sometimes they want a private life Иногда они хотят немножко личной жизни. where they can just be themselves. Они хотят просто побыть самим собой. There's one story. Есть одна история.
Prince Charles. Принц Чарльз. He wanted to go to the Hindu temple in London. Он хотел пойти в один индусский храм в Лондоне. But Prince Charles can't travel alone because as soon as he goes out, all the reporters are there to find out what Prince Charles is doing. Но он не может путешествовать в одиночку, потому что куда бы он ни пошел, все репортеры, журналисты, они тут как тут, они хотят узнать о том, куда он So he пошел. put on a pair of old clothes. И он оделся в очень старую And he tried to одежду, disguise himself. попытался спрятаться, скрыть себя. And so he went to the Hindu temple in London И он пошел в этот индусский храм в Лондоне, just to explore the temple and see for himself, to be himself, to do something that he likes without people coming around and saying, "Ah, you're so nice." чтобы просто побыть в этом храме, посмотреть, что там такое творится, и чтобы никто не смотрел на него, не говорил то, что такой хороший, чтобы его постоянно прославляют, когда он всегда на виду. Popular persons, they want a little bit of time for themselves. Популярные люди, они хотят хотя бы немножко времени для самих себя. Everyone wants to become popular, right? Все хотят стать популярными, To have правда? followers. Чтобы у вас были последователи. Janam, Джанам, Dhanam, Дханам, Janam, Dhanam, Gyanam, Гьянам, знание. Да? Nadanam, Najanam, Natsundarim, right? И That's what Lord третье, Chaitanya says. как Господь Чайтанья говорит в этом стихе. But people want Dhanam, Janam, and a lot of Sundarim. И люди хотят Дханам, Джанам и Сундарим. Очень But when you много get it, девушек. no privacy, Когда они это все no обретают, personal life. больше нету никакой личной жизни. You're all over the people's lives. Люди все знают о вашей жизни. Have you ever seen a fish? Видели когда-нибудь рыбу? People keep fish in their house Люди, которые заводят in a таких, little bowl. They call it a fish tank. которые держат рыбу в аквариуме. And every time you pass, you can see the fish swimming around. И когда вы проходите мимо него, видите, как эта рыба плавает там. So that's like being popular. Но вот именно это значит быть популярным. No privacy. Никакой личной жизни. So Krishna, he wants to enjoy the mood of being a servant rather than to be God. И Кришна хочет наслаждаться настроением, когда он является слугой, а не когда он является So Богом. it says here in the purport, И здесь в комментарии говорится: therefore, just after his appearance, the son of Vasudeva, the Lord immediately left in Vrindavan. поэтому сразу после своего появления на свет из лона Господь направился в Вриндаван, So he could enjoy the loving affairs with his devotees. так, чтобы он мог наслаждаться любовными отношениями со своими преданными. So he inspires Vasudeva, take me out. И он вдохновляет Васудеву: забери меня Vasudeva отсюда. picks him up. Васудева берет его, All the chains fall off. и вдруг все The кандалы guards fall спадают, asleep. все охранники засыпают, The doors to the prison cell open up. двери тюрьмы открываются It's the middle of the night. посреди ночи, It's raining. идет очень сильный дождь, Vasudeva doesn't care. а Васудеве все равно, He has his duty. у него есть своя обязанность. We can see how, even though it's difficult, he's always fixed in duty. И мы видим, что хотя это очень трудно, он сосредоточен на своих He обязанностях. takes Krishna Он берет Кришну, and he has to cross over the Jamuna River. ему нужно перейти через реку Ямуну. So he goes to the place where he can walk across, И он приходит в то место, где он может пройти пешком, and it's up to his waist. и вода ему по пояс. He's carrying Krishna, Он несет Кришну, and the waves are splashing. а волны, они плескают, перехлестывают через Jamuna него. Devi, she wants to get some of the dust of Krishna's lotus feet. Ямуна Деви хочет получить хотя бы немножко пыли с лотосных стоп Кришны. She wants to wash his feet, Она хочет омыть ему стопы, but he's being held by Vasudeva. но его несет Васудева. So Krishna wants to please his devotee Jamuna. И Кришна хочет порадовать свою преданную Ямуну Деви. So he falls out of the arms of Vasudeva into the Jamuna River. И он выскальзывает из рук Васудева прямо в воду Ямуны. And Vasudeva, what happened? Krishna fell in the И river. Васудева: вау, что случилось? Кришна упал в So he's реку. in anxiety. Он переживает, He's looking through the water to find Krishna. смотрит в воде, ищет Кришну там. Krishna comes up. И Кришна выныривает, Vasudeva is happy. и Васудева And счастлив. Krishna's all right. С Кришной все хорошо. So it's not easy to become a devotee. Не так-то просто стать преданным. You never know what's going to happen next. Вы не знаете, что будет дальше. Никогда.
So, but a devotee doesn't worry. Но преданному все равно. What does Bhaktivinoda Thakur say? И что говорил Бхактивинода Тхакур? He says, what is my happiness, Lord? В чем мое счастье, о Господь? My happiness. And he goes through different things, describing what could possibly make him happy. И он перечисляет много разных вещей, которые могут He ends this prayer. сделать его счастливым. И он описывает это. He ends the prayer И заканчивает молитвой, with a statement. где есть утверждение. He says, my dear Lord, what makes me happy is the difficulties you give me in devotional service. Он говорит, мой дорогой Господь, то, что по-настоящему радует меня, это те трудности, которые ты посылаешь мне в моем преданном служении Do we тебе. have to try for difficulties? Это что, значит, мы должны на себя накликать No. трудности? Нет. But they come. Они сами придут. But if they come, И когда они the приходят, devotee says, Krishna has come in the form of a difficulty. преданный говорит, о, хорошо, Кришна пришел в облике этой Just so трудности. I can try harder in my devotional service. Только ради того, что я мог еще больше But постараться в this is how своем a преданном devotee служении. sees. Вот это то, как видит это преданный. Difficulties are opportunities for spiritual advancement. Трудности – это возможности для духовного прогресса. Vasudeva has a great difficult service. У всегда было очень-очень трудное служение. Now he comes into Vrindavan, it's the middle of the night, everyone's asleep. Посреди ночи он пришел во Вриндаван, все спят. He goes to the home of Nanda Maharaj and Он Mother Yasoda. входит в дом Нанда Махараджа, мама Ишоды. Mother Yasoda is sleeping. Мама Ишода спит. She just had a child. Она только-только родила But ребенка. she fell asleep at childbirth and she didn't know whether it was a boy or a girl. Но когда она рожала, она заснула и не знала, мальчик там или девочка. And Vasudeva sees there's a little girl there. Он всегда видит, что маленькая So he девочка. puts baby Krishna down, Он берет ложит на землю Кришну, picks up the берет girl, девочку and leaves. и уходит. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very interesting statement. Вишначик Ватакур делает очень интересное утверждение. Krishna was born both to Devaki and to Yasoda Что Кришна родился одновременно и у Деваки, и у Ишоды. simultaneously. Одновременно. But Yasoda didn't know that. Но Ишода этого не знала. But when Vasudeva put Vasudeva Krishna down, or baby Krishna down from the jail cell, the invisible Krishna and the other Krishna became one Krishna. Но когда Васудева положил Кришну на землю рядом с мамой Ишодой, то невидимый Кришна, который тоже родился там, он соединился с этим Кришной. So Krishna was the son. He is Nanda Yasoda, and he is Yasoda Nandana, and he is Devaki Nandana. И поэтому Кришна известен как Ишода Нандана и Деваки Нандана. But he wants to perform his pastimes in Vrindavan. Но он хочет проявлять свои игры во Вриндаване. Vasudeva comes back to the jail cell. И Васудева возвращается в No свою one тюремную knows he камеру, was gone. потому никто не знал, что он уходил. The doors close. И двери закрываются сами. The chains automatically come. Опять кандалы надеваются на Now него it's сами. morning time. И наступает утро. The guards alert Kamsa. The child is born. И охранники, они идут к Камсе и говорят, родился Kamsa ребенок. runs to the cell. Камса вбегает прямо в эту камеру. Devaki is there. И Деваки там. She's holding a little girl. Она держит маленькую девочку. And Kamsa's looking. Камса And смотрит. she says to him, Kamsa, it's a girl. И она говорит ему, Камса, это Please девочка. don't do anything. It's my baby girl. Это моя девочка. Kamsa's confused. И Камса без толку. The demigods are lying. The prophecy is not true. Это что, полубоги, они соврали, и предсказание не сработало, But still, he doesn't want to take any chances. не исполнилось, но он не хочет So he's about. дать им So шанс. although Devaki is pleading and praying with her brother for his mercy, he's so cruel. He rips the baby out of her hand. Ну, хотя Деваки и Васудева, они оба умоляют его просто, чтобы он He пролил на них свое holds the baby сострадание. up and he's Он about to вырывает smash her on a rock. у них из рук ребенка, он поднимает его в землю и The бьет baby его, slips out of his hands. пытается ударить Flies его up in головой the в камень. Она выскальзывает у него из рук, And she has взлетает 8 в небеса. arms. У нее 8 рук, She's Durga Devi. она Дурга Деви. And she says, Kamsa, you fool. Она говорит, Камса, ты полный глупец. Don't you know Krishna's born? He's born somewhere else. You can't kill him.
Ты что, не знаешь, что Кришна уже явился в другом месте, и ты He не сможешь его starts убить? chastising Kamsa. Начинает отчитывать Камсу. Now, Kamsa is a devotee of Durga. Но Камса — это преданный Дурги. He's getting chastised by his worshipable deity. И божество, которому поклоняется, отчитывает его. Now and then she disappears and becomes a little baby again. И теперь она исчезает и становится опять маленькой девочкой. Kamsa changes. Камса He поменялся, becomes a little humble. немножко присмирел, He becomes a little repentant. начинает немного раскаиваться He apologizes to his sister. и просит прощения у своей He сестры. says, "Please forgive me. I'm just a demon. И он говорит: прости меня, пожалуйста, я просто демон. You know what demons do? Знаете, что демон They делает? kill people. Они убивают людей. But I'm a demon, so please forgive me." Я просто демон. He's Прости become a меня, little пожалуйста. humble. Он немножко присмирел. So now Krishna is born in Vrindavan. И теперь Кришна рождается в Вриндаване. Somebody asked, why did Krishna go to Vrindavan? И вот кто-то спросил, почему Кришна идет во Вриндаван? Because this is where he performs his pastimes. Ну, это то место, где он проводит свои игры. Vrindavan is a prototype of the spiritual world. Вриндаван — это прототип духовного мира. Krishna manifests as Vrindavan here on earth. It's non-different than Vrindavan in the spiritual world. Копия, потому что здесь, когда Кришна проявляет Вриндаван в материальном мире, он не отличен от Вриндавана в Now духовном Krishna мире. is living in Vrindavan. И теперь Кришна живет в He's growing Вриндаване. up like a little child. Он растет как маленький ребенок. But Kamsa is not satisfied. He knows, he hears the word that Krishna might be in Vrindavan. Но Камса неспокоен, он знает то, что Кришна может быть уже во Вриндаване. So many demons came to kill Krishna. И столько много демонов приходит, чтобы убить Кришну. The first demon was a cart demon. Но первая тема это была His name колесница. was Sakatashura. Один из первых демонов это была Шакатасура. He took a form of a cart. Он принял облик колесницы. After 1 year of Krishna's birth, Через год после рождения they Кришны had a ceremony for Krishna. они проводили для Кришны And церемонию. all the residents of Vrindavan were there to worship Krishna and honor Krishna on his 1-year-old birthday. И в его день рождения все жители Вриндавана они собрались, чтобы прославить его и поклоняться ему. And there was a big cart. И там была огромная And it was колесница, full of paraphernalia, полная разных вещей. cooking pots and paraphernalia for making a big feast. Там были большие горшки для приготовления и другие вещи, чтобы And сделать baby большой Krishna was underneath пир. the cart. И Кришна был под этой колесницей. The cart wasn't really a cart. И на самом деле колесница не была настоящей It was a колесницей. demon in the form of a cart. Это был демон в облике колесницы. But nobody knew that Но никто этого не знал, except Krishna. кроме Кришны. So Krishna decided to kick his little feet. И Кришна решил дрыгнуть своей And маленькой Krishna's ножкой. feet are so Его small, ножки такие and маленькие, so soft. такие мягкие. But he was kicking. Но он ударил ногой. And when he kicked the cart. И когда он ударил ногой And эту as soon as he колесницу, kicked the cart, the whole cart broke. и как только он ударил ее, вся And колесница развалилась на the куски. wheels fell off. И все ее колеса и оси, они And разлетелись в the разные cart came стороны. crashing down Она упала на землю and almost hit Krishna. и практически завалила Everyone got Кришну. worried. И все переживали, How is that possible? как это возможно. They picked up Krishna Они подняли to Кришну с see if he was колесницы all right. и посмотрели, все ли у него хорошо. But now they're wondering, how did that cart break? Но теперь они начали удивляться, как эта колесница развалилась. And some of the other boys, they saw it. И некоторые из старших мальчиков, они это заметили. They said, Krishna kicked the cart and it fell. И сказали, что Кришна ударил ножкой, и эту колесницу, она развалилась. How is little baby able to kick a cart and knock a big giant cart full of paraphernalia? He's so small. Но никто им не поверил, как может маленький младенец ударить ножкой эту огромную колесницу, развалить ее? Он же такой маленький. Well, God is always God. Но Бог всегда Бог. Even if he takes form as a baby Даже когда он рождается как мальчик, and acts like a baby, как младенец, он ведет still себя he как has the младенец. full power of the Supreme Personality. Тем не менее, он of God. наделен полным могуществом Верховного Господа. So that was the first demon. Итак, это был первый демон. The second demon was Putana, witch. И второй демон это была демоница Путана. She came. Она пришла, Now, Krishna has to deal with all these demons. и Кришне приходилось разбираться со You всеми know, этими демонами. he rather sucked the milk of his mother, Ему хотелось бы больше попить молока из груди своей матери, steal butter,
и воровать масло, and play with his friends. и играть со своими друзьями. But there's some botheration. Ну, там были какие-то беспокойства. Demons are coming to kill Krishna. Приходили демоны, чтобы убить Кришну. But Krishna's kind, Ну, Кришна добрый. so he gives the demons a chance. И он дает демонам шанс. So this demon, she took the form of a beautiful woman. Эта демоница, она приняла облик She прекрасной was an ugly женщины. demon. Она была ужасно отвратительной She демоницей. was a witch. Была ведьмой. Describes that there are witches. They can ride on brooms and fly through the air. Как описывается, есть такие ведьмы, которые могут подниматься с земли и летать в воздухе. They're called Kechari witches. Их называют ведьмы Кечари. When I was at New Vrindavan, Когда я был в Вриндаване, one devotee said, один преданный сказал, he said, I saw one of the Matajis who live here flying on a broom. потому что я видел, как одна из матажей, которая живет здесь, вот, значит, в этом Вриндаване, она летала на метле. We weren't sure if he was truthful or not. Я не знал точно, правда он говорит или нет. But after we heard the story of, Putana witch, Но после того, как мы услышали историю этой ведьмы Путаны, anyway, that's another story. так иначе, там целая новая история. So there's a power where you can take an uprooted branch, and if you have mystic power, you can fly. Итак, есть мистические могущества, если вы их обретете, She вы можете used to летать. fly around. И так она летала And she повсюду, would look for little children, искала маленьких детей, grab little kids, брала этих младенцев and then she would suck their blood и and просто kill them. выпивала их кровь и убивала их. So she wasn't such a nice lady. Не была хорошей девушка. So now Kamsa sends her to Vrindavan to do another job. Итак, Кришна отправляет ее на работу во Вриндаван. So she disguises herself as a beautiful lady. Она превратилась в прекрасную девушку And she comes into the area where Krishna is there in his house. и пришла туда, где Кришна был в своем доме. Everyone sees this beautiful lady. И все увидели эту прекрасную Oh, who женщину. is she? О, кто она такая? She's wearing a lotus flower in her hair. Она в волосах несла, Everyone's в mesmerized by her beauty and волосах были цветы лотоса, она всех покорила своей красотой by her womanly charm. и своим женским очарованием. Now she comes И теперь она пришла, and she sees Krishna посмотрела на Кришну and she's thinking, и подумала, this child is very powerful. этот ребенок очень могущественный. But still, she goes ahead with her mission. Но тем не менее у нее есть миссия. And no one stopped her. И никто ее не остановил. She came as a nurse. Она пришла как кормилица, And she came to offer her breast milk. чтобы предложить ребенку свое But she молоко из put груди. some deadly poison Но она помазала грудь on her breast milk. своим смертельным And when she ядом. offered her breast milk to Krishna, И когда она предложила свое молоко груди and Krishna Кришне, was looking at her and Кришна thinking, смотрел на нее. what's this demon going to do? Что здесь эти демоны делают? But she's coming as my mother. Но она пришла как моя And мать. mothers are very special. И матери, они очень особенные. So she should come. И поэтому она должна прийти. And so he let her come. И пусть она придет. Krishna grabbed the breast И Кришна схватил and за нее грудь, started sucking. начал пить. But he sucked out her life. Он выпил всю ее жизнь. And she starts to scream. Она начала кричать. Непереводимо. Something like that, anyway. Что-то такое произошло. It was probably a little different than that. Ну, скорее всего, это было немножко по-другому, чем как я Maybe a это lot сказал. louder than that. Было гораздо громче, скорее всего. She's screaming, oh, save me! Она просто вопила: спаси меня, спаси меня! Child, free me, let me go! Ребенок, отпусти меня, дай мне уйти. He's just holding the breast and smiling and Кришна просто улыбается и пьет having a молоко из good time. груди, как маленький ребенок. And she И dies. она просто померла. Haribo. Харибол.
We like when Krishna kills demons. Нам нравится, когда Кришна убивает демонов, правда? There's two kinds of people who worship Krishna. Есть два вида людей, которые поклоняются There's Кришне. two kinds of people that like to listen to Krishna's И pastime. обе эти категории любят слушать игры Кришны. There's those who like just to listen to Krishna and the gopis. А есть одна категория, которая хотят слушать только о том, They как don't Кришна like when играет в Krishna воду. kills demons. They don't think that's a very И wonderful когда thing. Кришна убивает демонов, им это неинтересно, они считают, что это не что-то удивительное. But real devotees, they like when Krishna kills demons. Но настоящие преданные, им нравится слушать, And when как Кришна Krishna убивает kills демонов. demons, what does everyone say? И когда Кришна убивает демонов, что все Krishna говорят was при killing этом? his demons in front of his cowherd boys. Кришна What were the cowherd убивает boys демонов перед всеми saying? мальчиками-пастушками. Что они говорят при этом? Well done! Здорово, Well классно! done! Классно получилось. Jai Krishna! Слава Кришне. Should I tell you another story? Рассказать вам еще одну историю, да? Krishna killed so many demons, Кришна убил 100 много демонов. and his friends saw that. Его друзья видели это. And one day they decided to ask him, И в один день они решили его спросить. "Hey, Krishna, you're like us, Кришна, ты же такой, как мы. and you're killing these big demons. Ты убиваешь всех этих больших демонов. How do you do it?" Как у тебя получается? Krishna just smiles, Кришна просто doesn't улыбается say anything. и ничего не говорит. You know, yesterday I beat you in wrestling. Знаешь, я вчера же тебя победила, Кришна. And Когда боролась с тобой. yesterday we stole your lunch, and you started to И cry. вчера мы украли твой обед, и ты начал плакать. So how are you killing all these demons? Как ты можешь убивать всех этих больших демонов? And they start guessing. Они начали гадать. So one boy says, Один мальчик сказал, it's his mother. это все его мать. She's special. Она особенная. She gives him special mantra for killing demons. Она дала ему особую мантру, чтобы убивать демонов. So he's got that mantra and he's not telling us. И он эту мантру получил, а нам не рассказывает. Another boy says, no, that's not it. Другой мальчик говорит, что нет, это не так. His mother, she puts these special amulets on his arms and they give him power. Его мать одевает ему на его руки особые браслеты, и они дают ему силу. Another boy says, no, that's not it. Ну, другой мальчик So говорит, they что start нет, поэтому. guessing. И так они начали гадать. So Krishna's standing there И Кришна там стоял, and he's smiling улыбался. and he says, you really want to know? И он сказал, вы что, хотите по-настоящему знать? Yeah, Они сказали, да, скажи нам. Well, Ну, хорошо. and they all gather Они around. все собрались вокруг Now него. Krishna's going to tell his secret. Сейчас Кришна раскроет им He секрет. said, when I was born, И он сказал, что когда я my родился, father had a secret meeting with a great sage. у мамы было особое собрание с великими And this мудрецами. sage said something to my father that nobody knows. И эти мудрецы сказали кое-что моему отцу, и это никто не знает. Они сказали, He said, Nanda, his son, he's very special. они сказали, что Нанда, твой сын, очень особенный. He is good as Narayan. Он такой же хороший, как и Нараяна. Not only is he good as Narayan, Он не только так же хорош, как Нараяна, he is Narayan. он и есть Нараяна. So Krishna turns to his friends and says, if you want to know, I'm God. И Кришна поворачивается к своим мальчикам и говорит, друзьям говорит, если вы хотите знать по-настоящему, я Бог. The boys look at each other. Очень приятно Бог. Они посмотрели друг на дружку. He's God. Это Бог. Какой это Бог вообще? Let's go play. Будем играть лучше. And then they forget about it. Они забывают об этом. So they don't care whether he's God or not. Им все равно Бог он или не Бог. Because it ruins the relationship with Krishna. Потому что это помешает им их отношениям с Кришной. Because love is exchanged without awe and reverence is sweet. Потому что любовь, когда вы общаетесь без почтения So благоговения, Krishna более wants to сладкая. keep that sweet mood. И Кришна хотел сохранить это сладкое настроение. So although he tells them, they don't believe it. И поэтому, хотя он сказал им правду, они не поверили. So Krishna, he wants to please his devotees. И Кришна хочет порадовать своих He's always преданных. thinking how to please his Он devotees. всегда думает только об этом, как порадовать их. And he kills demons just to protect his devotees from the demons. И он убивает демонов только ради того, чтобы защитить преданных от демонов. But they get liberation. Но демоны получают освобождение. Demons would never get that opportunity to get liberation unless they were killed by Krishna directly.
Демоны никогда не могут получить эту возможность обрести освобождение, только если, за исключением того, когда Кришна их лично убивает. Krishna's love for every living entity is equal. Кришна одинаково любит все живые существа. He doesn't love one living being over another. Он не любит одно живое существо больше, чем другое. He's the perfect Father who loves everyone equally. Он совершенный Отец, который равно любит всех. But he shows his love on how that living entity approaches him. Но он проявляет свою любовь в соответствии с тем, как эти живые существа обращаются к нему. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yayatam mam prapadyante tamstataiva bhajamyaham mam vartmani vartante manusya partha sarvasyaha. As you approach me, that's how I reciprocate. Кришна говорит в этом стихе из Бхагавад-гиты, как человек обращается ко мне, я отвечаю взаимностью так же. So if we approach Krishna for something material, Если вы he may give приходите you that. к Кришне ради чего-то материального, он может вам это дать. That's if you approach Krishna for something material, it's like asking a rich man who is about to give you anything you want for 5 grivas. И просите Кришны чего-то материального, это потом потому, что приходите к очень-очень богатому человеку, который готов вам дать все, что вы не захотели, и попросите у него всего 5 гривен. The rich man says to you, my dear sir, Богатый человек говорит вам, I want to benedict you, ask any amount of money. дорогой сэр, я хочу дать тебе благословение, просите любую сумму денег. I'm prepared to give. Готов дать, сколько попросишь. Oh, Mr. Rich Man, give me 5 grivas. Этот, мы поговорим, о, дорогой, богатый человек, дай мне только 5 гривен. Are you sure? А ты уверен? That's all you want? И все, что ты хочешь? Yes. Да, только это. So what does that mean? И что это значит? When we approach Krishna for something material, Когда мы обращаемся к Кришне ради чего-то материального, we're getting cheated. нас обманывают. Krishna can give you the whole world, Кришна может дать вам весь мир, but better than that, he gives himself. но даже лучше, чем это, он может отдать нам And if самого you can себя. get Krishna, Если получите Кришну, you get everything. вы получите все. All your desires are filled perfectly and completely. Все ваши желания будут полностью и наиболее полным, совершенным образом So исполнены. approaching Krishna for something material is an expression of ignorance. И приходить к Кришне ради чего-то материального – это проявление невежества. So Krishna, where was I? I forgot where I was. We spoke about that Krishna doesn't like to kill demons. He likes to have a loving relationship. Yeah. Without reverence. So devotees know that Prabhupada used to say, I never asked anything from my spiritual master. И преданные знают, как Прабхупада говорил, что никогда ни о чем не просил у своего духовного But I учителя. asked him one thing. Но я спросил у него How одну can I вещь. serve? Как я могу служить вам? To get the opportunity to serve is the greatest opportunity. Потому что получить возможность как-то послужить – это Because by величайшая удача. service, we can develop our love. Потому что за счет такого служения мы And by разовьем свою service, we любовь. can get Krishna. И служа мы сможем обрести Кришну. So Krishna is very merciful. Итак, Кришна очень милостивый. So Krishna goes to Vrindavan just to enhance the love of his devotees Итак, Кришна идет в Вриндаван and to только ради того, perform чтобы his wonderful pastimes. увеличить любовь своих преданных и проявлять So там on свои this удивительные игры. Janmastami day, it's very special. Итак, этот день Джанмаштами очень We have a особенный. chance to accelerate our devotional life. У вас есть великая удача ускорить свою жизнь в преданном служении. Shravanam Kirta Vishnu Smaranam. To hear about Krishna Служение Кришне purifies the heart. это очищает сердце. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata. Srimad Bhagavatam says, by hearing Krishna, hearing about the glories of Krishna, the heart becomes satisfied, the mind becomes happy, the ear becomes purified, everything becomes auspicious. Этот стих Шримад Бхагаватам говорит, что когда мы слушаем о Кришне в обществе преданных, то наши уши испытывают счастье, наше сердце успокаивается, испытывает радость, и все проблемы Should I tell you уходят. another story about Krishna? Расскажите нам еще одну историю о Кришне. Da? Yeah? Yes. It's okay? Yes, Okay. yes, please. So, when I grew up, I used to play games too. Однажды, когда я сам подрос, я тоже играл в игры.
And one game that most kids play, I think everywhere in the world, is called hide and seek. И одна игра, в которую играл я, и в которую играют, наверное, все дети в этом мире, это игра в прятки. How many of you played hide and seek when you were Кто kids? из вас играл когда-то в прятки, когда вы были маленькими детьми? Да. Even Devaki over there. Даже матушка Деваки играла. Hide and seek is a very nice game for kids. Игра в прятки – это очень хорошая игра для детей. But where do all these games come from? Но откуда пришли все эти игры? They come from Krishna. Они пришли от Кришны. So Krishna plays hide and seek. Итак, Кришна играл в прятки. So one time, И однажды Radharani's there. там был Радхарани, All the gopis are there. и там были все гопи, And Krishna is there. и был Кришна. Now, Radharani is the one that has to find everybody. И Радхарани должна была найти всех остальных. So she goes away, and all the gopis and Krishna, they hide. И она идет, и в этот момент Кришна и все гопи, они спрятались. Now, Radharani has to find И everyone. Кришне нужно найти каждого, где So он she's going спрятался. around looking. Она ходит повсюду, смотрит. But there's one problem. Но есть одна проблема. The gopis, they can't hide from Radharani Гопи не могут спрятаться от Радхарани, because they have so much love for Radharani. потому что у них столько любви к Радхарани, As soon as she gets near, что как только она к ним подходит, they start laughing. они начинают смеяться, They can't hide. не могут спрятаться. Krishna and Radharani finds all the И gopis. Радхарани находит всех гопи, Now she has to find Krishna. и теперь осталось найти Кришну, But Krishna's tricky. а Кришна хитрый. Not easy to Не find. так-то просто его найти. He's Gupta. Он гупта. Yeah. So she's looking for Krishna. И так она ищет And Кришну. every time she gets close, Krishna changes his place and И hides как in different. только она подходит к нему близко, Кришна сразу She's меняет going место, где он everywhere trying to находился. find Krishna. Она повсюду ходит его She's искать. thinking, where's that Ищет его. rascal? I can't Думает, find him. где этот негодяй? Не могу его найти. And then she's thinking, how can I find him? И думает, как мне его найти? Now she has a plan. И у нее есть план. She comes up with a plan. У меня есть план. If you want to catch Krishna, you have to have a good plan. Если вы хотите Кришну поймать, у вас должен быть очень хороший план. So what does she do? Итак, что она делает? She starts chanting Начинает петь the Maha Mantra. Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. She sings it. Она поет святые имена. It's so sweet. Это очень сладко. And Krishna hears Radharani singing. И Кришна слышит о том, как поет And he Радхарани. can't hide И anymore. он не может спрятаться от нее Now больше. Radharani gets И close. Радхарани подходит все And ближе и Krishna ближе. can't И move. Кришна не может He's двигаться like a с места. Он стоит statue. как статуя. He's frozen. Он просто He's overwhelmed with love. замер, у And него Radharani catches him. полон любви. And Радхарани she says, I got you. ловит и говорит, я тебя поймала. And Krishna said, you cheated. И Кришна говорит, ты меня обманула. And Radharani says, no, you're just a bad loser. И Радхарани говорит, что нет, ты просто полностью проигрался. So if you want to catch Krishna, Итак, если вы хотите поймать Кришну, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shri Krishna Janmastami ki, Shri Bhagavan Shri Krishna ki, Shri Sri Radha Shyam Sundar ki, Shri Sri Gaura Nitai ki, Harinam Sankirtan ki, Nitai Go Premanande, Sarvagya Prabhu ki. Сердечно слушал Чандрамаули Свами Махараджа ки, ки, джа, Шабрапада ки.